5, 4, 3, 2, 1. Wagwan everyone, my name is atakata hapo. Wagwan everybody, welcome to Story ni NANI podcast. My name is Uncle Mush. Namutets. Najua leo mnajiuliza wapi ule peng babes anakaanga next to me. Kwa leo man. Tunakumiss. Wacha niongele tunakumiss. That's all. Very wongo, but Nalotosha is away today. She's not feeling well. But she'll be joining us next week on the pod. But karibuni sana to episode 12. Na every day kama K kama kawa swali yetu na kuanga kwani Story ni NANI. And today on the set we have an amazing guy. Man, I don't even know where to start, but this guy is in the events business. He's done a lot in the events business. Is an amazing MC, an amazing host. He's done some of the biggest events you've witnessed in the country. And so, ndio nisiharibu ndio ajiseme. Ladies and gentlemen, make some noise for Cepha! He knows more. I hope wataweka hapo. Wataweka. Karibu sana. Asante sana, my name is MC Cepha. As my name says, Mazemi ni MC. Nilianza hapo. I also do events, as Mush said. I also do event planning. I'm a journalist by profession. But what am I checking? Journalist by profession. But I also do. I've not done journalism for a while, like almost a year and something. But what I recently started doing is artist management. Yeah, so those are the things that I do. Nimefurahi kuwa hapa hivi mazi. Karibu sana man. Of course. Swali tu ni moja. Kwani? Sasa ni wasanii wa gari una manage for example. Umenipeleka tu direct. Kwani tunangoja nini? We don't beat around. Unataka tuanze Tunajua wewe ni wakadhos. Wewe ni wakadhos ready. We know that. Kama ni upcoming amwajui. Ni sawa ndio tu. I'm currently working with 2 artists. Okay. Number 1, I'm working with the management team of Yaba. Yaba does more of modern rumba. Oh, Yaba. Yes. I know Yaba. Modern rumba and all that. I'm also working with Brandy Minor. So those are the 2 artists that I manage. Yes. Brandy no memba ile ngoma ya naijua nilikwambia mambo ya usanii waache mwenyewe. But I love Brandy. I love Brandy. I love his music. Music rather. Okay. Kuna ngoma moja unajua ngoma yake wewe mimi nimekuambia wachana mambo ya wasanii. Ukianza kufungua mdomo hapa kuimba tutatoka hivi jamani. Ni stick to podcast. Wewe tu kama podcaster. No sana. So how is artist management like for someone who doesn't know, like what is artist management, for example? Well, it entails a lot. I didn't know this before I started. I think I've been doing it for around 6-7 months now. It includes a lot of taking a lot of time to understand the artist you're working with, their vision, their purpose, why they do their music, their character. Because unapatanga wasanii wengine wako different. Wengine wana prefer maybe to work in a certain way. Others prefer to work in the morning, in the evening, different times. So it entails a lot. That is managing their schedule, doing their bookings, ensuring that you also do their PR and also make sure if somebody is running their social media, that it's done in the right way. Also a lot of shooting, music videos, content and all that. So you have to organize all that and technically understanding the vision and trying to guide them towards that. Because vision ni yao si yako. Story si yao. Story si yako ni yao. Yeah, so understanding the vision that they have and trying to get them there. Okay. Na kukua for the longest najua umekuwa MC for close to Mazi. For how many years now? So this is very interesting. Mimi Cepha ashainibeba kwenda kuni mentor MC 5 years ago. Sasa ningependa Cepha aseme how many years he's been in the industry. When I started doing MCing, I didn't know. Nilikuwa shule fulani.
enya tutasema kwa si wote tuko hapa sasa hizi doesn't matter where you went to school si wote tuko hapa anyway kisa iko tu maze so I went to school Buluni boys Ulela wapi high school? Let's get that out of the way. I went to St. Charles Loanga School. He good. Anyway, so I went to St. Charles Loanga School, and on Sundays we used to have the normal service, but when we have guests around, I used to nilikuwa kidogo najua kuongea kizungu kidogo more than the rest. So I would be like, call Cepha kuje, alib service. Ndio mshaini. Si uongea kizungu. So wiki mzima yote nimeiva new words huko hivyo zote. Najua hii nitashine nayo. Hii mtafurahia hii. I hope you guys are flabbergasted out of nowhere. Nilikuwa niko ready na hizo words. So I used to go and lead the service. And wananilipa pesa kidogo na yote napeana kama offering yangu. Wait, so that's how I high started. school pesa. Hizi ni shule gani? Una So MC kanisa si pesa mingi, but it was just to appreciate me. So for me that was my offering to God, to appreciate. So even ndio MC ilianza man. So that's the story. So for a long time. Question, a long time ni ngapi? Wewe siwache kuniharakisha. Ni nini? Hii career ni yako ama ni yangu? Anyway, that has been ni kitambo mzee. Huko ma 2011-12 huko. That's when I was starting, but I didn't know it was a thing. I just thought mimi najua tu kuongea so uniita. But when I realized was in Campo, that's when you'd be called to do events the campus, sijui Mr. and Miss to do fun day. Especially there's a fun day that we did with a friend of mine anaitwa Tower. I'm sure you guys know Tower. Big shout out. Yeah, so that's when I realized this is actually a thing that I can do and as a makeup. Then with time nikaendelea tu kuchange pia nikatoka kwa weddings. Nikatoka kwa MC weddings. Nikatoka kwa niamesema tunaenda kwa MC kwa wedding. Ndio kwa MC kwa wedding na So I tried to maybe get more into the corporate side of it. That's technically. Mimi niko so interesting. Niulize bro. What amount, the first amount will make as an MC? Acha nikwambie story. Hata si high school. Kuna time flani, you guys know DJ Regan. Yes. You guys know MC Telewa. Those are two guys we started doing this with. So there's a guy who called us for an event. Ilikuwa Michael Joseph Center. So si tukasema mazee events. It's in a nice place, so we're definitely getting paid well. Maze tunalipwa fiti, man. So me, I'm like... So you did have the discussion of money? No, we were like, these guys are dead. Alafu kwanza tukaitisha mpaka matiko za +1s. Give me 14 of those. Tukapewa matiko, then we were like, let's go. So I told my Telewa, niaje bro, let me pick you, man. Acha kutumia gari. So tunalipwa, man. And after that we can go sherekea kidogo, then go home. So that time I remember we had that Subaru before. Man, that car is a guzzler. So tukachukua kwanza nikaifuel kwanza nikaweka karibu 1500. Kuna pesa mbele, what do you mean? Pesa mbele. Nikasema hii pesa nimebaki nayo mbele nyuma. Hawatajua sina kitu. So we went and did this gig nini. Do you know after the gig I went tulikuwa tumepark basement. So I told Telewa acha nikachukue gari wewe uende uchukue do yetu bana. Alipewa pesa hivi bro. Asanteni wase. So he was given 600 shillings. 600 Kenya shillings. Wait, hiyo ni ya DJ everything. Hiyo ni kila ni ma MC wawili. All inclusive. These are 2 MCs. What? So do you know tulikasirikiana kwa hiyo gari? Of course. Bure tu. Umseja kukosea mwenye uko na yeye. Lakini umemkasirikia tu. So ma plus one watuliza form tunaenda wapi after this? Tuna drop 20. So that one stands out. That one stands out. Tulipo 600. So later on I bought a ticket to an event. A friend of mine was emceeing. Aliameniaje kama MC ucheki event. So nikapata the same guys who were planning that event. So I wanted to ask them, wamekulipa vizuri ama kulipaje? Pia labda alipa watu 3. Pia alishika mabwana. Asante. Tuongea? But before that tumelipwa hata na kwanza tumelipwa na soda. Maze tumelipwa na soda. Alafu kuna event fulani tulifanya +25 will something 25 power 254. We did that, then tulikuwa na expect tutalipwa vizuri man. Walitupea food
na power play. Walitupea food man, then tukaenda ingine yenye tulikuwa tunaidharau ya church fulani wakatulipa vizuri kwanza na bahasha man. Kwanza za church na bahasha vizuri so Bahasha tukakiwa kwa bahasha man, tukashine vibaya sana. So yeah, the journey has been tough man. So ups and downs, kulipwa sana, kulipwa kidogo. Yeah, it's been a journey man. Na kwa event space of course sasa juu ume highlight the 600 nayo ni pesa 600 nayo hiyo ni 300 unajua tuko wawili mko wawili so ni so tatu so damn kwa kidogo KRA wa kuone watoto taxi hapo bado KRA wakitoa kwanza sasa ina Ruto unabaki na 70 polite against your colleagues come yes so karibia set poa sana karibu uchelewe kidogo tu almost but I'm here man. Karibu sana. It's the rainy season. We blame the rain. Blame the rain. and Ruto Of course. On everything. Ruto kila kitu. Ruto and rain. Hey, karibu sana man. All right. We're just talking about events. Cepha and events and everything. So you can introduce yourself briefly and then just pick up the conversation. My name is Maingi, an event organizer and entrepreneur. Yeah. Kwisha. Kabisa. Done. Mambo mengi Hakuna mambo mengi. Short and sweet. Kabisa. So how did you get into events before you get back to Cepha? I was a DJ and I slowly transitioned to doing events. So we just decided, let's do our own thing. Let's find a place where we can create a community for people to come and chill, vibe, just have a good time. Yeah, so we transitioned pole, met up with Cepha. We were doing separate things at the time. Yeah. We came together and we decided, okay, let's do this thing. So being a DJ, it was a bit easy because I still had connections in the industry. So we transitioned to quite smoothly. Of course, it was not as smooth as I make it sound, but we transitioned into events. But being a DJ ulikuwa unajua mambo na transition. Yeah, I knew. Sio joke hapana Smart boy, home and away. no mukimu support huyu support itaenda mbali. Support tunaongelea sa event space na Cepha ametuambia hapa ashailipo 300 for an event. Wewe kama DJ what's the amount ushailipo ukashindwa Yo. we've all been through it. Mazee nishaijazia wase club. Nimeambia wase hadi nimefake nikasema ni birthday yangu. So my friends bro, all of them poster. Tulikuwa poster kali, nimelipia graphic design. Created a fire poster you guy. Tukajaza hiyo place to the brim. You guys made sales. Mlipa na chaser. Wasali make sales. Inafika time ya kwenda home unaambiwa si wacha tufanye reconciliation. We'll call you on Monday after reconciliation. Bado nangoja reconciliation. Monday joifika 6 years later maze. Yo. Tough. Yeah, so me hata skulipo, hata food hakunipatia. Hadi chesa. Hata drink bana. Hakuna nothing. Chemi niwaambie mimi nishaitoka nikaenda event bana nikalipwa na samosa 3 na chai walai Samosa chai na hata lakini bro wenyewe hata mimi hata mimi ningekulipa hivyo. Walisema huyu shida yake ni akishiba hawezi sumbua huyu. akishiba kanatulia sasa you use like close to like 500 bob for transport peke yake. Fika hapo bana young and ndo tunaanza uko show mtu si Cepha hiyo event tulienda kulipa samosa tatu huyo analipana but as young people also sisemi ukubali kuteseka sisemi hivi, but you have to be ready to go through the journey because
not unless everybody's journey is different, Yes. but you expect ati wanze ku MC leo ama ku DJ leo, then kesho sha blow up. It might be that way because ni journey yako. Yeah. But if the journey feels tough, usi give up, ni part of the story. Siku moja itakuwa testimony, man. Utasimama uambie wase mse mwingine alikuwa ame give up. Lazima build story. Lazima build story, man. Just story yako. Cause kama no. na mimi niko na shida moja first of all. Ile siku tumekuja wewe ndio mmefukuza mrembo. Unajua si poa. mrembo alisikia naleta Cepha. Mrembo akasema I love to take a rain check. Shida ni wewe, shida si sisi. So point ni leo tumekuja kama event organizer. Next time nakam kama journalist. Sasa make sure you go around. Hata warembo wa backstage leo hata hawako. Mimi nakwambia ndio Tuwekea tu wanaume hapo. Tuwekea tu wanaume kwa ndio maswara. Swara ni nyingi, but I'm not feeling well today. Mvua inawafanya mbaya. But wacha tuongelee events juu mmesema bana event organizing sasa ndio place mko. House of Banter, how did we get there? Na kwa watu wa House of Banter ni nini? How did we get there? Wow. It's been a journey, man. As Marcus said, we were all in the industry in different places. I was doing MCing, I was doing nilikuwa nafanya mawedo. Nilikuwa nafanya all that. And Mark was doing DJing. He was also working with hotels to do marketing and events and all that. Then COVID happened. Technically, we always trace it back to COVID period because it happened. Then we started doing this thing called the Scoop. The Scoop Digital. The Scoop with MC Cepha. So technically, it was Pale IG live. Ilikuwa bro. You're a cultured man. You're a cultured man. So tukaanza kufanya the Scoop. Technically we used to talk jioni tu. I think ilikuwa 5. So tunaingia tuna have conversations, man. Tuna host wasanii. So it was like we were trying to technically just have fun. Kusema kweli tulikuwa tuna pass time because ni COVID. Kufanya. Mko under lockdown. You have nothing to do. Hauna kazi. So that's how it started. Then vitu zika relax kidogo. We shot like 2 episodes of the same now at a certain hotel. We're trying to now do it something like a podcast, but it was more of an interview and a show, something like that. So we did that, then tuka realize mazi kitu ni experiment. So kwanza tukateka break, tukaenda kufanya different things. Then one day we have a conversation just as a group of friends. Then wase wanacheka, man. Tuka realize si uko wafani. Suko wafani. Si yo funny yako ya dad jokes, bro. Like funny ya ukweli. Ya ku create joke kutoka the ground up. So tukarealize si kwa funny. Then a friend just said tengeze kitu yenye tutakuwa tunaketi tunacheka pamoja. Tuambie siku kwa hiyo conversation. Maka nitakwambia mali ata come through. So a friend said kitu kama a banter house. So a place you just chill and make fun and talk nini. So we were like that. Then we was like, let's organize it. Then we called Mark akuuliza event ni ya nini ama mnataka nini. He was like iko lini tunafanya. He was ready to go, man. He was ready to go. So that's the start. We started as comedy event. Comedy ka flop, bro. Watu si wafani. You can't tell ni ngumu kutell. Hawezi ambia walevi jokes, bro. By the way watu wamelewa. Ni ngumu walevi. Hawezi ambia walevi. Kwanza kama hawakujui. Wewe unasema nini bwana? Huyu ni nani? Let me tell you sometimes ase ufanye stand up uko wafani juu wase wanawajua. Okay. Una relate na jokes zako. Jaribu kusimama place watu hawakujui ujifanye ati wewe ni mfani. Ni kama venye tunajua Mush ametoka far. Si mfani but tunacheka sababu ya ego yake. Like kama hizo. Like lazima tusapotiane. Msaidia huyu. Support talanta. Wajua sasa msupa ako home anasema Mush kwa mfani wase. Boyfriend wangu amechekesha watu. Ndio uzuri before niingie set nimeambiwa aki wewe ni mfani. Wanakuwa washakuwa fan. Hata mseme nini. But unajua pia level ya humor ya madema ikuangi kama majamaa. Okay. Watu wetu wa TikTok Unataka ni cancel na jameni. Unajua Sina shughuli
shughuli unasema nyingine. madem si wafani. Madem hawaelewi. Usiexplain sana. Yes or no? Umesema madem si wafani. Nimesema Hawaelewangi. level ya madem ya yuma haikuangi kama ya maboy. Ya maboy inakuanga dark nini, inakuanga at least to the darker side. Madem inakuanga na butterflies like it's fun. Like I think atacheka tu. Kama dem ako game. Atacheka tu. Hata kama si fan. Kama kwa game na uko na pesa. Unajua nani ndio testimony ya hata kama wewe si mfani. Kama ako game tu atacheka. Ni mnajua maana nimepull hizi jokes zangu bro. Nine ni relative. Nine yako inaweza kuwa 4 yangu. It's a 5. Beauty lies in On the a eyes good of the day. beholder. Bana. beholder. So 9 ni relative bro. So umesema kutell jokes to people who are sober is really hard. People who are drunk is hard. Yeah, so that's how we started. Mark anaweza endelea hiyo story and So tukafanya event yetu wasa in fact before we started tulikuwa tumebook venue. So nini jani ilianzia hapo. Tumelipa deposit ya venue. Tushabook chaambia hii date tunakaa. 2 weeks to the event wanatuambia by the way Makosa ni yetu. kuna event fulani pia yufanyika hapa. The same kind of concept. So amwezi aka event yenyu hapa. Sisi hatujaifanya event tena. Tushaeka ticketing site, tushaambia watu tickets ndo hizi nunueni. Tushapanga mpaka msanii, tulikuwa na msanii manze, big shout out to Ethan. Wherever you Keithan, wherever you are. Big shout out manze, doing an amazing job. So back then sasa tushabook mpaka msanii. Keithan ametuaminia manze. I know Ethan personally, so alikuwa ametuaminia atuambia bro niko na wewe mpaka mwisho. Manze spirit ingine fiti sana. So after venue atuambia there's another event that happens here. So you can't host your event here. Yo atujui hata venues. We do not have a clue where to start. So that same morning when they called Cepha kumwambia hatuna venue, they just told Cepha we tutoke tukatafute venue, tukatafute tu place ingine. hata tu kuandika list ati tujaribu hapa. Let me tell you, Kilimani tulitembea bro. Hoja shughulika hizo huwezi chukua cab. Hizo ndamgupo. Lazima utembee. Tulitembea bro. Natoka tunaingia place uko lakini hapa kuna wazee wengi. Tutafute ingine. Hii ni Arumba. Hata vibe na Hii ni Arumba. Hii ni makuti hapa, maybe ulete one man guitar. Labda leo Samido. Tukaenda place ingine tukaambiwa budget 90 Gs. Mambo gani 90,000. Tuko na 90 kweli bro, hata budget event yote sidhani ilikuwa ifika 90 Gs. Haiko ifika hapo bado. Ilikuwa but it was a paid event. It was a paid event. Okay. But sasa target yetu ni watu 50 bro. In fact tulikuwa tushasema 30 people wakifika hapa tume succeed. In success. 30 people tukae tu na wao, tuchill na wao. Success. Mimi niingie kwa Dex ni mix. Cepha ashike mic. Jokes dry 2-3. Then kulikuwa na boys wetu best yetu pia alikuwa ashike mic apeane jokes. Tumalize story. Tukatafuta venue. Then we remembered kuna best ya Cepha anafanyanga deco and all. Naitwa was it Alice, my cousin actually. akamcall kamuuliza ni aje kuna venue fulani iko Karen, tunaweza enda kuiangalia. Akamwambia ndeni muangalie, nitaongea na huyu madam. Na hivyo ndo tulipata venue manzi. Big shout out to Alice man. Tulisaidia vijana wa town. Wakaenda nyumbani. Na jani manze, there's always people who connect you to the next level. Like kwa every step utapatananga tu na mse. Kama hapa kuna wale wase kwa hiyo event yetu ya kwanza, there's the people who crossed us to the next level. And we've never seen them again. Exactly. After hapo wanapotea. That's the role in your life, the next level unapata wase wengine move to the next level. So that's how the journey is. Like kuna kwa gana wase kutoa point moja wakupeleke point ingine. Na unaweza jaribu kujishikilia nao hii point moja. Ukijaribu kuhold on.
but unafaa kuachilia so that you can move, You can to, move the to the next next point. level. Yeah. And that's the reality. Yeah. Hata wase tuliwork nao hiyo time are not the same people we are working with them right now because time yao ilifika ikaisha. So now we are moving on to the next level where you meet new people who are going to transition you to the next point. So Yeah. So in your journey, in your different journeys, collectively, because we'll also talk about past the AUX and past of Banter. So who has been the most influential, not influential, the most important person in your Pivotal. journey? Pivotal. Pivotal person, yes. Wow. In the industry journey. In the industry journey. Well, it depends because we're here under different levels. Yeah. For personally, for Yes. myself, I believe I would give a lot of credit to Brian Aseli. Brian Aseli, man. We hosted Brian Aseli. He's created. Mtapatia huyo mluya ego bana. You always give credit where it's due, man. Yeah. Aseli brought us to his table. Personally, he brought me to his table. He told me, bro, ni aje. Let's feast, man. Ingia kwa industry, fanya journalism and all that. But now as an Before event. uendelee acha nipe Aseli flowers zake. Umesema hivyo nikakumbuka when you hosted Aseli, after the shoot ananiambia niambie mtu nataka. Mbio. And he actually hata anakukola anakuuliza uliniambia unataka kina nani. So big shout out to Aseli. So but as House of Banter, we believe we've had so many people who have really held our hand. But there's a friend of ours called Lingba. Fortune Lingba. I know Lingba. You know Lingba. Yeah, he does. I know Lingba. Yes. So Lingba does bookings for some artists in the industry. Suda, Charisma, and a few other people. And Maze, he just came and told us, niaje bro, mnataka msanii yupi. Same thing, man. It was like budgeting in saa. Funny. And that's just how we got into now past the AUX. We're going to talk about it, but that's how now we got into the performance side of the industry. Damn. So we even gave him a very nice gift. We had a portrait done of him and gave him as a gift. So just appreciate, man. Hizi jua. It means so much. But I hope I watch Manze ajue. Maze, it means so much. Akikosa kuwatch tunamtumia inbox. Mtoi portion. Mnatoa hii part. Bro, enda upanguzie machozi huko mbali. Ukalilie huko. Maze. Big shout out to Lingba, man. So that's someone who stands. There are so many people. We cannot maybe mention all of them. There are so many good-hearted people in the industry, but Lingba stands out a lot. So Kina Mato pia, Martin Meria. Mato pia amefanya shughuli. The manager for Hat the Band. These are people who have really shughuli mingi sana. Amewashikilia. Have you guys heard at the band kwa House of Banter ama pozo? Yes, For sure. Okay, we'll talk about past in a few. Before we move on, so tumetoka our first event yenye how was the turnout? Kutoka hapo, what growth have you guys like experienced? Okay, so first of all, set up a event ilikuwa inakaa mazishi, man. Sindio, watajua ni mazishi. Watajua ni mazishi. Let me tell you, people had mad fun. Like mad fun. It was crazy. Mad fun. Big shout out. Also shouting out to our partners. Watu wetu mbaya. So people had mad fun. Yani tulijibamba yetu yote. In as much as comedy haikushika, entertainment beat wase walijibamba. Na watu walikaribia almost so. Kithan alifanya kazi fiti. Aliperform kesho kutwa mara tatu. Kutwa manze. Aliperform mara tatu. Unaona mbona nakwambia hatufai kusupport huyu. Ukibukiza unafahamu book the show ya hiyo. Kesho Kama date 17. Bro, kwangi na pressure ya kuimprove hizi jokes zako. Tusikie. Unataka kuchange your friends. Kama bado unaendelea kuchange. Kama una mtoi tafuta mtoi. That joke. Shit, man. Jokes ziko down. Uzuri pale nyumbani wanacheka wanaanguka. Western. Jamaa. Sasa wanasema wewe mafans wako na mafans wa Otile Brown ni kitu. Otile alikuwa na chill tu, bro. By the way, alikuwa na beef na kina
Benzol. Anapenda mwingine, hizo vitu zisaidia ku grow industry. Lazima watu waongee. Lazima muongee show business. Lazima Bro, pia Otile ni brush shoulders mzii. na- Otile ni mzii, bro. Umse In order to like Uko in love. na pia kukama Ukiwa in love Otile. azi yetu ni makulki sisi za Solomon. nani Solomon mkubwa. Solomon kumbe ni Solomon kubwa. We. Ai. You are saying tuliko wapi? Tulikuwa hapo kwa event ya kwanza. Ya kwanza na venye vitu zili happen so- and Setup hii event manze ilikuwa inakaa kama nini manze. Sema tu Burial wedo, jo. bro. sema tu wedo. Sawa wedo. Lakini watajua ni mazishi. So tukajinice and after that then our friends came manze wakatuambia this was really nice, tunaweza taka kitu kaa imrudie. So sasa sisi kwanza ni kwenda kaa chini. First of all turnout tulikuwa na watu 80 plus. For us that was an achievement. Bro, mmetarget Target yetu ilikuwa 30. 30. Tulikuwa nasema That's hata more than wakikuja double. wawili tutakaa na mabishto yetu hapo tukule ngoma. DJ nini. Exactly. So now people turned out, we had fun. They talked to us wakatuambia manze this was really nice. Hiyo kitu ili tumotivate. Because wase kama kuambia mimi nimejinice. Yeah. Then wewe kitu ilikuwa tu kwa kichwa umeanza kuona inaanza kukua reality. Yeah. Hakuna tuko kitu like, fun kama vision unaona Bana. inakaa reality. Unaona kitu inaanza kukua reality manze. So we were like okay, how about we do this one more time. Sasa but instead of comedy tuke tu sherehe. Wait, so hiyo siku ilikuwa comedy. So mlikuwa mmeita any comedian ama ilikuwa nyinyi tu ndo? Niko comedian mmoja bro. Magani? Best yetu fulani. Ay. Okay, ajulikani. Support But local umse ni talent. funny bro. Si Support kama local wewe. talent. So Support local Ni talent. funny. Zizi ni funny. That's a very funny friend of ours. Yeah. So but that's a concept. I think issue ilikuwa watu walikuwa shalewa. Afu jokes zake lazima ufollow like stand up True, comedy ni storyline, man. Lazima ufollow Joke from the lazima start, ufuate man. from sasa huyo amelewa hata anashangaa. Anapotea ametoka kaendea bia ingine. Akirudi Tulifika aje hapa? punchline. Anashindwa So inakuwa normal, but from there we decided to do more of sherehe. Actually we were doing themed events. So the next event we did was old school. Throwback. Yeah, it was old school. So tulikuwa naita the House of Banter, the Rewind edition. So we worked with Mimo Karanja to bring that rewind vibe because our content is mostly old school and all that. So we did an event enye na ilijaa watu walijibamba. Tulikuwa na ma DJ wawili wanacheza we had something going on for that event. Ogopa, Kali. Yeah. We had the whole real concept. battle. Tulikuwa na That's when bouncing music castle, tulikuwa na Tulikuwa na Bano. tulipatia wase patco kwa gate. Like we went all the way. Like jaribu kuwarudisha Turudishe. kacheza choboua. Zile za green. Patco is a crazy idea. I Yeah. agree. So we tried to go mpaka watu could dress, watu wali dress up zile maflare manini. Wali dress up kama mjeshi normally. So we tried to take it. So from there tukawak na themes man. From there ilikuwa tu kuzonga na themes. Tukapiga Remember after hiyo mshaifanya- tukapiga picnic. Meme Meme fest. Yeah. So hiyo ni story That's a ingine whole man. story. Sasa tukienda Yeah. kwa negatives. Hapo ndio. Tulikula hey. Umesikia transition? Hiyo ilikuwa hey. Point of transition manze. Damn. Bro, Wait, tuliuza mbaya. 26 tickets. Na sasa ile wewe mnajiambia tutauza tiko kwa gate kukanyesha. Hapo nachikio time bado ilikuwa Masa House ilikuwa winning post. Oh yeah. So lazima kama umekaa na matu shikie huko Tembea di so it's ukiwa kwa nyumba ukifikiria hiyo lab. it's very inconvenient thing kutoka kwa nyumba hiyo story. That Hakuna was nyesha. our 5th event. No, That was 6th. Sixth The event. sixth event. So we did a few themed events. We did Rewind. We did Delicacy. We did a which picnic. Was, which was liquor and food. So Delicacy. Delicacy, Those jokes always get, bro. So Then swing. Unaona venye amenyoa tu hizo sides hivyo hizo jokes zinampita hivyo. Mmeamua. lakini watu unywe hivi. Watu unywe hivi. Sasa usionge umenyoa hivyo. Usionge umenyoa hivyo. Huyu jamaa anaongea nini? Kazi yangu si kaya yako, bro. Hapana. Unajua kuna fade. We share the Na same kuota na baba. nywele inakaa kofia. Ni tofauti. Cepha na kuna fake. Hii- Hiyo yako ni Hii fake. yako bro, haikosi uko na hoodie imeandikwa Wasafi. Unavyohangaika na nyuma kofia.
Unajua mimi nataka mnashine. Mnajua masaa yangu. Dakika 90. Big shout out to my baba. Haya ni sawa. Wako. Acha kuencourage watu wanafanya kazi mbaya. Support kazi mbaya. Sasa support everything wrong with this government. Ambia man. Ufanyi kazi kwenda nyumbani. Enda nyumbani. So tuko kwa delicacy. Maze, tulifanya delicacy, tukafanya picnic, Yeah. epic picnic. Yeah. We did sing, swing and sway. A carnival It was a edition. carnival edition, man. Ilikuwa massive, ilikuwa beautiful. We went to an arcade, a play park. So watu walikuwa wanafanya rides usiku, watu wanacheza hizo games nini, it was really fun. Then muziki na pombe hapo ndani. Maze. Then we decided now to do meme fest. So the concept was Wow. your concept ili work other countries. Yeah. Si Kenya. So concept kulikuwa na hizi meme parties where people come dressed as memes. Nini. So tukaona tufanye kitu kwa sherehe alafu in between watu wanaweza tuma memes zao zirun kwa screens. So tukaketisha tukasema lazima tuko na venue iko na screen na ngoma vizuri. More money. So bro, we put money into that event. Yeah. Tulikopa Bro. So uzuri tulikopa tu mabeshte yetu hazi tupiga mtatupiga. Usipige basi. Imeenda wewe umeona sikuwa hapa na wewe. Nipige. Maze so tuliwalipa eventually. After Kila mtu a few months. After a few months. Bro, ile story endelea kwanza. Anyway, so we did we saw people were not buying. Actually ilisonga, man. Your event ilisonga social media. Tulikuwa na impression. Carol Radur. Tulikuwa na Watu impressions. walikuwa na post, man. Ilisonga. Ilikuwa like tulikuwa sure hii event inaenda. Man. Hii ndio unaingia kusema. juu unaona repost kwa. Nyinyi mnatuambia nini, man? This is it, man. Yeah. So tukasema what we're going to do. Nini imeamua. Anyway, tukasema what we're going to do is kama tujauza tiko saa hizi Tutauza kwa gate. Watakaa makosa. Bro, tuko nachukua gari mpaka tuko na gari na van. Tulikuwa na van ya kubeba watu. Tumehaya gari Ya kubeba watu kutoka huko hivyo ndio wasi struggle. Hatutaki mstruggle. Bro, ilifika mahali mpaka tukachukua gari zenye tulikuwa nazo tukaenda kuwagojea. Unajua tulikaa tu kwa gari na babeshte zetu. Like those are the people who came. Yo. So eventually watu walikuja kidogo tu, inge make sense. Hiyo ndio time watu wa media wanaamua kukuja event yetu. Bro, let me tell you. Natokea hapo na kamera zenyu ile time hatuna watu. Na ile time kuna watu hawakuja. Hizo edition zote tumefanya theme na hawakuwahi kuja. Lakini Sasa hii ndio mmeamua mkam. Bro, kila mtu alikuwa hapo. Sijui SPM, sijui Kinuthia, Purple Sam. Big shout out to Purple Sam. Walikuja wote, man. Hiyo time ndio wameamua wote sasa. Mpaka Pulse, bro. But unajua ni concept mpya so they want to Bro, unajua tulisahau kucheck. Tunapata umevaa reflector 10 pm. Ulisahau. Kulinyesha. Tuko tumetengeneza mazee vitu za watu kupiga mapicha backdrop. Kuna tulitumika, man. Unyesha unawish unaezalia tu kwa hiyo mvua watu hawatajua. Hawatajua unalia. Ushitembe unasikia hapo hivi. Unasikia kitu uko like kesho nitasurvive aje. Alafu hiyo time watu wengine wanakuambia tokens zinaisha. Ni sisi tulijiweka tokens, bro. Na bado tukabuy mafuta ya generator in case backup. Yo. Bro, tulikula loss. Give it a figure. Loss ya kama how much? Something close to 200 and something. Yes. Alafu I remember it's not that for seasoned organizers. These are guys who just so it was tough, man. Hey, 200 when you're starting out is crazy. Because later make a bigger one, but hiyo tulikuwa shazoea. It's smooth. So I remember Aseli alitwita kando akatuambia manze hii ni shule. Alituambia ni shule. Aliona. I remember those words like it's yesterday, man. Alituambia manze hii ni shule. Alituambia hii ni shule, man. Lazima upitie. Manze hata DJ watu washai give up mpaka DJ ame give up on you. DJ alitoka kaenda, bro. What? And you remember I told you I was a DJ, right? So mimi niko kwa crowd najaribu tu kujipea nguvu. So ngoma iishi. Hii ngoma kwe kwingine. Ngoma inaenda kuisha. DJ ashashuka akaisha. Alienda. Manze nilipanda hapo nikaenda. Uka DJ. Manze nika mix.
na tulijibamba man like sasa ni 3 Kabidi tu tukasema hii imeoga literally imeoga mvua kumenyesha. So that was Memphis man. We took a break of like 6 months after that. ilibidi mimi na Sefa tuongeleshani Hatujakosana. umekasirikia nini but Lakini tumejam tu. Exactly manze uko like kwani are we children of a lesser god how amini What happened? tulioga So asa after hapo tulifikaje to like surpass the AUX from House of Banter na hiyo loss alafu tulifikaje to Sefa bring us back So we tried different things man after that. We didn't hatuko tunaongea. Sisi tumekosana. But we felt we didn't know how to deal with it. Then I also reiterate the issue of mental health man among men. Learn kushare hizi vitu, ongea na wasee. Because hiyo kusaidia cause hiyo time mazee tungekuwa seclude kabisa tunge survive man, ingekuwa too much. Na iko hata shida kubwa hivi. Looking at it from now ile like pesa kidogo man. Tungefanya gig after a month after that. Basi tunafikiria tuko na pesa yao nini. So we took that break, then later we came back. Tukashikwa naye na Julia like let's do this again. So we had a conflict whereby Mark wanted to do a grounds event. Tuende kwa ground tufanye setup what we were doing back with the themes. But for me nilikuwa nataka tuende venue enye na exist to collaborate. Okay. To reduce the cost ya setup. cost And everybody was right in their own way. Sasa tukifanya kwa grounds theme ni yetu, kila kitu ni yetu. na kuna vitu pia mna getting through kwa grounds kama independent vendors sales nini. But for me I wanted maze tufanye hii show place already kuna exist. So we even called a mediator, one of our friends maze, big up Kevo. Big shout out man. We called him, tukamwambia maze tuko na conflict man. Hatuwezi kosana, ni venye tu ideologies size ni different. Afu we break, kila mtu ameshikwa na trauma zake man. Kila mtu alikuwa na trauma zake na So we had the conversation. Akatuambia simfanye something in between. So we looked for a venue hapa tu Kilimani. We were like do something. So we did an event called the Banter Hangout. So the Banter Hangout concept was just to chill, people drink, they eat, they play games. That's how we introduce now board games and everything now fully. We were doing it but not all the way. Now we brought the concept of fully, activities. Then we had artists. I remember that time we had Lelaika, we had Tiffany. Then we also had actually Lingba was playing for Tiffany. Tiffany yule moja najua. Yes. Then the headliner was Motoria. So that's now where we got into the performance side. So it went well man. Tulikuwa na big shout out to team manze, team na Motoria. Wow. Hao ni wase wali come through pia. So we were targeting 100 people tutakuwa tu sawa. So unajua tulikuwa break. Tulikuwa na watu 26 hiyo previous event. So 100 is like 100 new improvement. I think tuligonga almost 160 or something. We had even the venue tulikuwa max. Venue walikuwa tuambia maza tujai host watu wengi hivi. To them it was a lot man. So that's how we came back. So from then up to today I think that is what Asha did now past the AUX. No, not yet. We also did another House of Banter. So I think Mark will talk about it. So I think after we did your event Motoria is when we decided, okay, now maybe we can try do a gardens event tena. No, that was not the point. Tulitafuta venue ingine kubwa kidogo kuliko hiyo yenye tulikuwa cause we realized we actually we have a crowd. So we can move to a bigger venue yenye iko na setup. So we went to a venue, tukaibook, tukalipa deposit. It was quite some amount. It was more than that previous place. Tukalipa deposit, then we booked the venue. We didn't have an artist yet. So tukaanza kutafuta wasanii. We had a few options za wasanii. Then we ended up having conversation with Lingba. And we decided, okay, let's do Bensoul. Bensuda. So hiyo jina event ilikuwa moto. Hujawaambia hiyo jina ilikuwa. Event ilikuwa tuka curate event
around Suda tukaita His universe. into the Sudaverse, like jump into Like, Suda's Okay. Nani anakamingia hapa hivi Spider-Verse. mkiwa wawili? juu nashuku si huyu Huyu. si alternate alternate, unapata kuna zenye yendo amekame up nayo kuna yenye ni mindo nimekame up mimi nayo nashuku sana ni wewe lakini ni sawa. ChatGPT usiku. Hey, ChatGPT ni ya 2022 ikiisha. Usijaribu kuipea Usijaribu. So tukakame up na hiyo concept tukacreate then ile venue tulipata ikakam I think it was like a month not a month 3 weeks. it was 3 2 weeks to the event. That's when Kuna you're getting the issue. venue. Tulikoshapata kuna venue. issue. So 2 weeks to the event kuna issue na hiyo venue. Damn, again. Kuna noise issue. So kitu sijawambia ni ati hapo Kilimani tulifukuzangwa, tulizimiwa ngoma. Hiyo event ya Ile yenye ilikuwa Victoria. success. Manze makara walikaa wakatuambia zimeni hii kitu ama tu wazime. Mosiri alikuwa hiyo time pia. Hao kwanza walikuwa wabaya kuliko mzuri. Halo wabaya bana. At least wanatokea Musiri hapo have wanawaambia, conversation. "Cheki, tunakuja na lori hapa tuwabebe nyinyi wote." Nyinyi wote na Saudi So yenu. najua ni sawa basi. Kasikize kwa sale. Sikize huko kwa Selma abusu nyinyi. So I remember even before that event, we had the idea that might happen. Yeah, And Mark akajitolea always. I don't know, yeye ndio ako na hiyo roho, mimi sina. Mark anasema bro hasa wakikab wanishike, waendelea na event. Gladly musema manze kama tumeshikwa after tushafanya event ni Iko sawa, iko tu sawa. Hapo Have you been happy. arrested Nasema- before in an event? si kwa event. But kando ushaishikwa mara kadhaa hata. Jamani. Sikupenda kwangu. Napenda God and I'm a law abiding citizen. Yeah. So venue ikakuwa kuna issue. Their neighbor apendi kelele. So neighbor ushinda kuenda kuita makarao wanakuja kuwazima. So these guys don't even play sound sana wanacheza na Sasa sound. hawataki kutuambia kwa Na hataki kutuambia hiyo issue juu tushalipa tushalipa. Anaona hasa wanaleta Ben Soul. Manze washaona hii ni event kubwa bana. Yo 2 weeks to the event tukaambiana manze hapa tutafanywa ile kitu tulifanywa Kilimani. So we just need to leave. Tunatafuta venue nyingine. Najua ni ngumu but Tafute ingine. we've been here before. Same thing tukaamua hiyo siku tunapata venue na tukatoka Tukaenda kutembea. kakula tena Ile Hiyo la tu kutembea. Yaani kutembea. Hatukutembea. Ya ungetembea bro. Unatembea mpaka Two Rivers. hatukuenda tulizunguka hatukupata venue hiyo Hatukupata siku. venue. Because I remember tulisimama Ngara manze tulikuwa stranded then tukaenda tao tukakaa Ngara place. mnatafuta venue Ngara. Bro, acha Hapana, nikwambie. tulikuwa tumerudi sasa. Let me tell you, when you're doing business, everybody can attest to this entrepreneurship. Kuna time tu ufika and you remember those moments. Tulienda town after tulienda event, tulienda venue, tukaitishwa. Kuna venue tulienda huko Lower Kabeta, tutasema jina. Usiseme. Tukaitishwa mita. Tukaitishwa mita 2 points pamoja na nini? Venue pekee ama with Venue sound pekee and bro. Venue Pekee. Profile walisema wa vijana. Tukishaje Hiyo ni ile bei ya tunatoa So tukaenda kuketi hapo Aga Khan Walk town. It was Aga Khan Walk. manze. Kumbuka. Sasa Mpaka tunashangaa 9 tunafanya PM. nini? Bro, mpaka ulikuwa Mpaka 9 usiku. Tumekaa ni usiku like Bro, na hatujui kwa nini confused. tumeketi. Mmekaa tu. And now funny thing, tickets are selling. Manze, Tickets guys were were selling like buying. crazy. Guys are buying. Shida yetu sahi si tickets. Secrets. Watu Watu wana tuko repost na- poster, sisi tuko like hii poster iko na wrong venue lakini sasa tunafanya Lakini nini? sawa, Hatujapata wacha iende ingine. kwanza. Wacha iende kwanza. Anyway, so there's an event that had happened somewhere around Two Rivers huko karibu na Ruaka. There's a venue hapo. So tukasema tukaona hiyo venue. So tukaenda tukaenda the following day and actually tulisil immediately too. Walikuwa like you guys you need to book it. We were like tukalipa deposit. But those guys were the previous had to refund the money. And they did refund the money. So we did into the Sudaverse. That time it was one of our biggest events, man. I think we had over 800 people. Yeah, man. From 24 to 800. From 26 So wase wali show up vizi. It was Suda came through. He's such a good-hearted guy. We don't say Big this shout enough, out. man. Manze, Suda kuna wase is kwa a- hii industry Kuna manze. wase, Hata ukisikia mse akikataa kuperform kwa event yako juu unamuofa kitu fulani, mse amejenga wase kwa industry. Sana, man. Asha play part yake. Wewe tafuta wengine wa play part Ameplay yake. events za bure, Bro, ameplay safi. events Ase. amelipwa half the amount or quarter the amount Exactly. what he In charges. fact, there's people kwa hii industry, I feel like hata akikuitisha do fulani ufai kubishana. Ame Those pay his people, dues. manze, done their part. they pay their dues to the industry. Wame like kufika hapo
it has not been by luck. They've put in the work, wamesaidia whoever they could. Kufika hapo manze mseka bia niko sure. Kufika hapo amefanya Sasa hizi mlipeni pesa yake. Ni mlipe tu do yake. Hakuna ati nini ama nini. So even I remember after that performance ilikuwa na crowd na tukasahau cause hatujaifanya event kubwa hivyo. Hatukuwa tunajua watu weka crowd control barriers. So watu walikama hapo kando. Hata sound haiko inatosha hapo. Watu walikuja hapo kando ya Suda hapo mbele. So we had to shikana mikono. Hata kuna videos tunashikana mikono tukarudisha nyuma man. Watu wanakwambia go crazy. Tunataka kuona Suda. What do you mean? So we learned so much from that event. Then I think after that we actually continued. But now tukafikiria now that we celebrated 3 years. We had a celebration. Yes. We started doing more artist-based events. We celebrated 3 years of House of Banter. We did an event with Vijana Barubaru and Nviri the storyteller. Big up to those 2 guys, man. They come through. What their manager, that is Vijana's manager, anaitwa Carlos Sam. Big shout out Carlos. That's another guy who was amewashikilia point tu iko na ameshikilia vijana season 2 iko na msetu ali. point iko na Otherwise ungekuwa kadho sawa. And I think we did like 3 events na yeye or 2 but not related to we even did other events with them. So sorry to cut you. So far who has been your best, I know this is tricky, best artist you've worked with on an event? Best artist like personally. Acha ulize. As in what way? All things considered. Kiusani. All things considered. Everybody might have their own opinion. Yeah, that's why. Kila mtu akona opinion yake. Tuambie. Wengine watasikia vibaya. Mtu anaweza at least kuwa na list. Sasa list top 3. Top What top 3? Top 2. Top 3. For me my number 2 is Charisma. Charisma. Okay. Fidel is such a character, man. Like ni msetu mtaketi chini muonge kama sio kawaida atakwambia issues ana go through challenges anataka. Hii joke lazima ningerudia. Nimeisema mara ya 3 sasa hii. Iko down bro. Kama naona ku encourage. Anyway, for my number one, this is tough, man, but for me it has to be Okello Max. Max you kuuliza tiko zimeuzaje? Tufanye nini to make it better? Maze that's something you don't see with alafu mpaka nafanya after event, how was it, what can we improve? So the team, I can big up his team, Trevor and Max. Maze wako organize vitu zao ziko in order, man. Semi wengine wako organize but yeah, will stand out, man. Mark lidhani ufikiri top 2 amnipe watatu top 2 mimi nilikuwa nataka kuweka brand number 3 wameninyima. That's a minor issue. Lakini bro kama una try 15 times ndio Hata moja 1 in 15 yaweli. Hata life iko hivyo. Simesema life ni shule. For me, it would have to be, I think number 1 would be Charisma. Because basically venye yeye approach yake ya vitu ni si kawaida, especially for when you're working with artists. Number 2 nani naweza sema yenyewe tuliwork na yetu ka feel fiti. Nani najua jibu yake. Unajua jibu yake? Ni vile anaogopa kusema. Anaogopa kusema kwa sana na wao wengine. Mbona unaogopa kusema? No, siogopi kusema. So I feel like also working with Motoria was also a bit easy. Na team yake ni very like wanashughulikia vitu venye inafaa. Attention to detail and all. Okay. I think tukiwa tu hapo kwa artists. Kuna ma-artist wameonyesha wameonyesha mbaya kwa industry. Of course hatuwezi sema jina. But yes. In what way unajua the fact that tuko kwa industry but yes you see every single place na unajua acha nikwambie utakosana na msee leo mtapatana kesho. So we're always gonna meet these people na mimi uko open to lazima tu tuelewane to discuss shida ilikuwa wapi. Exactly, lazima tu so in those instances kulikuwa na shida, what was the issue?
twende next question. Do imekulwa, acha nikwambie, do imekulwa. Kuna ni mingi si Events moja. imecanceliwa. Do imekulwa. Watu wamezushiana, Watu wamekosa kufanya marketing. watu wamekosa kufanya marketing. event. Like there's so much. But at the end of the but day, kwa the industry challenges lazima tu you find a come, way to work around it. So you have to find a way. Lazima tu always tu kwa kila obstacle tu lazima ufind a way over it. Hakuna biashara ina hizo vitu. And I'm asking Hakuna this, biashara. umesema watu wamekosa kufanya marketing, and I'm asking this question for someone who might be wanting to get into event planning or a young artist. So in the contract, if I give you the perform in my event, you're obligated to market that event. If there's a clause on marketing. If there's a clause on there has to be a clause on marketing. Kuna kitu yati there has to be. Utatumia mtu contract akuambie toi clause. See, it's like that. Pia wao lazima wajitetee kivyao. Hakuna mtu anataka kujiweka kwa fix. So na pia saa zingine hata hakuna contract. Wengi wakianza, kwani sisi tumeanza contracts Nikawa tumeandika contracts like for 2 years. So kuna previous matime mnaanzanga vitu without contract, without an agreement, gentleman's agreement. mmesalimiana tu mkaambiana Patane, unakuja bro. saa 10. date 17th 17th Mark kwa calendar. saa ngapi 2 But p.m. everybody Sawa. doing entertainment now, business in the industry. Contracts, man. Na isikuwe tu ni kuandika ya for fun hadi tuliandika contract. After lawyer could draft a contract, man. Invest kidogo kwa busy yako. Kuwa professional, leka hizo clauses hapo. Go through it na huyo manager ama huyo supplier. Si kila time hata ni msanii anakusumbua. Saa zingine maybe supplier, service provider ama au vendors. pia ni wengine watakuonyesha na photographers. Photographers ni watu. Let me tell you something. Hiyo hata siogopi kusema. Haogopi kusema. Maka kitaka ninyamazishe. Like semi majina, like photographers. Wamefanya na videographers. Wamefanya mbaya. Mnafanya kazi na mtu mshasikizana kila kitu nini, pesa tutakulipa dipo, alafu ingine ukideliver kazi. Kazi inaendelea, mzania ako stage anaanza kukuitisha bro. Kwambia niaje nilipe. Bro, acha nikwambie. Kazi inaendelea. Videographers na photographers. Ukipata mpoa, Tuko na squad ya videographers wako fiti. Kuna wale wako poa bro. Big shout out to David. David Deno anaoa man. Shout out man. Like kuna wase wa fiti. Kuna wase watapiga hiyo shughuli fiti. But maze andika contract. Tumekosa mpaka kwa kushoot ma promos bado mna. Lakini sasa nikuulize, mtu anakata na content yako ama nakutumia vitu hazijaeditiwa. Unaziangalia. But tunakuwa contract pia na photographers and videographers. Imebidi sasa. Imebidi kwa sasa. Maze imebidi. But hii ni ukweli man. Lazima tu work pamoja kwa hii industry. Lazima tu work. Wasanii wamekuwa for the longest time wakicomplain about organizers. Hatubesikiza. So pia videographers, photographers, wao wasikize man. Sisemi ni hao. Jamaa tulimlipa. Naweza toka hapo nipige ngumi man. Sawa. Una watch video uko focus. Mbona wanaoke ka lighting vizuri hapo? Kumbe ni beef. Kumbe niliongea vibaya. Photographers. Umesema something about event organizers. So in your opinion, I want to pick your mind on two things. One, the culture of occupying that we've been seeing on Kenya, Occupy events, that, and also the second part is for a while now, Kenyans have been complaining about event organizers not making it worth their money. When you come to an event, security is doing Yes. Any of you can pick it up. Maybe I can deal with the issue of occupying. One, I'm not going to deal with occupying. I'm so passionate about it. Another jam. So, saizi mahali una stay, unalipa rent. Ukosa kulipa, kitu inafanyika, either unafungiwa nyumba, stima, maji. Na huwezi force your way. Kama if you live in a place where they like lock your house, huwezi come force your way. Same ni biashara kama events. Venye tu huwezi ingia supermarket uchukue tu mkate na utoke. Lazima ulipe. Mbona sasa una feel entitled kuingia event ya mtu na usilipe? It's mazeni tabia ya nyumba ya ocha sana, like hata si ocha. Ukosefu wa nidhamu. Ni wilderness behavior. Ni kama tunaishi kama wanyama. So na feel tunafaa tu kama organizers pia tunafaa tu crack down on these people.
enforce military hata security. Kuna venues ukichukua unapeangwa military security. Kuna places zingine unapewa mapolisi wa kawaida. So itabidi tufike place NYS. Kwa wafu. So lazima to reach a place to kuwe na decency. Cause ukikuja kuoccupy event yangu yenye nimeinvest 3.5 million, umekuja watu mmejaza hiyo place, mmeoccupy, mmeharibu vitu nilikuwa nimeset up, watu wameibiwa nini, ina so much indecency na ni tabia fulani yenye ni crude sana, man. Tunafaa to get rid of as a society. So that's all I can say. Event organizers mazetu kuwe cautious. Afadhali we invest so much kwa security na utoe vitu zingine. Because security not only for you as an event organizer but also for your attendees. Lazima wa feel safe. So that's to do with that. Crazy. Maybe Mark had a story. Manze, in as much as nataka kuongelea stories za security kwa events, story ya Occupy, I think it's just childish. Because wase udhani umse ana perform na juu sina pesa ya ticket, let me force my way in, ama let's find a way to disrupt this event. Mna undo vitu, wewe na gava amna difference. No, you know kweli. Facts. Hamna difference na gava. Cause you see, at the end of the day, in as much as wewe utasema event ilikuwa mi siwezi lipa 2000, mi siwezi lipa 1500, somebody put in work And money. na money. Manze, na hakuna kitu ya bure kwa hiyo event. From the artist, hata artist kutengeneza hiyo ngoma yenye anakuja kuwaimbia si bure. Umse ameput in a lot, umse amerecord, umse ameshoot video, umse like everybody mwenye yako involved hapo ameinvest something. True. So we kukam ku get crash, let me call it get crashing. You're undoing progress. Una undo progress cause picture this, mse ameka do yake, ame set up nini we mmeka mka crash, ika end up kukua make losses, ana face lawsuits. Wasanii wameacha kutaka kuperform kwa events zake. Mna you see, wanaweza kuwa wanaona ile kitu wamefanya at that point, they don't see the ripple effect of what they've done. Because there's so much that's going to emanate from what has happened. From all ku cancel events, from international acts kusema I can't go back to Kenya. Vitu ka hizo zita happen, and hiyo sasa ni event ya Shensia. Exactly. That's terrible. Raha Fest wase wanaenda ati wanasema tunataka kuingia manze, mse ameweka do yake hapo. Hata like hakuna entitlement inafaa kukumeku uone uko entitled kuingia kwa event ya mse for free. Haifai. Hata sisi kama event organizers, if you're not invited to an event, you don't go. Kama uwezi nunua ticket usiende. It's as simple as that. If you can't afford, kaa to home. Ni sawa. Like it's okay. You can always see them kwa TV. Ngoja mpaka ile siku utapata pesa. Cause uwezi niambie kuna matajiri wanafanya hiyo. Hakuna. Nyinyi ni maskini. Tafuta tu do. Shida zingine zitamalizwa na pesa. Shida zingine ni pesa. Shida zingine itamalizwa na pesa. Ukipata do hizi shida zitaisha. Toka hapo na range yako exactly. Hakuna mse akona Bentley ataenda ku get crash event. Kwa nini? Eritu akae home ama alipewa sio kuja kuperform kwa wedo yake. Hata ni sun note. Exactly. Exactly. Nobody mwenye akona do atamuacha nika get crash event. Nobody's rowdy like that akiwa at that level ama at that class in life. Do you feel like it's a generation problem or it's just a Kenyan problem? It's a money problem. It's a money problem. It's a money problem. Kuna watu hata wako 18, 19, they have the money to buy tickets now. Na decent. Exactly, it's also a decency thing. Kuna wase wana do na anajua ana do ya kuenda hiyo event, anaamua kae tu home. Kama maybe hana hiyo pesa mingi but ana save, anasema najua pesa ni ya kwenda past AUX ama ni ya kwenda summer tides. We see people talk about it every day on X. When you wanaenda ta summer tides wamekuwa kisave. Those are Kenyans who have decency, so it's possible. So it's also a decency thing. About value. What on our side we've tried
that. We won't talk about our side, but also I feel like as a nation we need to embrace our very own content. Okay. Because most of easy vitu zenye watu wana complain about value unapata ni international acts. Yeah. Not that people shouldn't bring international artists, but before we do that, how about we build our very own? Upate hata wa international wakikam value ya Kenya iko juu, they don't charge you that 126 wanapata bubbling industry like aki charge do mob hiyo do itapatiwa local lacked hapa with less expenses because you don't have to pay ama for pia Kenya itakuwa valuable that nitataka kwenda Kenya that instead of charging past the AUX ama was a bunch of guys I will talk to them to have a collaboration. How about we just collaborate because there's because my market there. najua nikiingia Kenya album yangu itasonga. Okay. So what we do, one, everybody has a role to play. Event organizers to engage deeper into planning, to learn more things. Let's invest in security. Let's invest in production, performances. Fanya live bands. Kama zi live bands, fanya half live. Usiende niende show mzima alafu nipate wanafanya playback. Truly. wasanii wa practice vocals Wasaidia wasanii. Eka bidii. Usitupe the same. Wasanii wa practice vocals. Maze. Kuna wasanii ukiwapea hapa hivi wafanye na band. Drama man. So fanya vocals man. Kuna msanii fulani aliperform Rafes, tasema jina. Usiogope. Kuna disclaimer kwa nini. Niko kwa industry. Ataongea pale watu wakose kukuja. So ali struggle sana. So let's work on tuweke time in our acts. To work on our live act. Unaget? Attendees to support whatever we are attending. Kama ni gava also iko na role ya kuplay bro. Kuna kitu ni udhi sana. Sema. Nikitembea around ama nikiwa around unaona mati imechorwa sijui Jarol imechorwa sijui. Sizo mati zichore Meja, zichore nani, zichorwa Seth na wase wanachora wakwe ni wasanii wa Kenya. Na marua. Una get? Hivyo bro siwezi ona Willy Paul kwa matatu in a day 5 times. Na nikose kwenda kusikiza ngoma yake click tu kwa akili naturally. But kama natoka hapa na una Wu-Tang Clan nikienda hapa na una Tupac sisi ni wabaya. But what have we done with our very own? tuna kill industry yetu by kudhani we are being cool kusikiza wase wengine because ni kama ukiambia msee you only listen to Kenyan music they deem you as uncool. Yo there's nothing cool about kusikiza international na hausikizi Kenyan music because you see kasai manze there's so much talent manze. I wish people would know how much talent iko kwa hii Kenyan industry. Wasanii wana put in the work and I'm so happy kuona wase wanaingia kwa studio kila siku manze kujaribu kuput in the work kujaribu kutupatia quality. Big shout out to all the artists wenye wana put in the work manze. Nyi wase manze industry mtasukuma mbaya sana. Na soon hata si one day soon. Soon like kuna wave tu fulani inakam. Kuna wave tu fulani inakam yenye people will start appreciating Kenyan music for what it is. And haitaka sana. I think nilikuwa hata nataka kuuliza sasa what's the future of Kenyan events especially from an event organizer POV. Unadhani juu may bring up unadhani tutaendelea kuappreciate ama tutaanza kuappreciate Kenyan talent, tutaanza kuappreciate Kenyan based events ama tunaenda tukiangukia? People will continue appreciating Kenyan artists. Na tuna move to a space where more artists will do their own shows. Like utakuwa unapata msee na community yake wameshikana they do a show akiona ni kama nafaa kufanyia wase wangu show anawapigia show ingine. So we're gonna have more artists doing shows for their fans because kila msanii anakuwaga na kaka following kake kenye ase ni concrete akona community flani. These people are like family to him or her. So I think we're gonna see more of that. Tutaona wasanii wakiendelea kuweka shows zao wenyewe. Unapata ni yeye peke yake na ni show yake peke yake na mafanzo wake. Even people buy these tickets and people are willing to support their art. Na pia also concept ya creativity kwa hizo shows. The other day Kithan did a show Maliota Live loop na headphones. That is such a creative idea, man. That is such a creative idea. People are doing concepts zao. Wanaona mtu amefanya Motoria did
a show with an orchestra. Yeah. A orchestra show in a theater In a setting. theater. That's such a beautiful show, man. Watu wako na concepts. So if we continue doing that, tutafika place upate other people are coming to Kenya to attend hizo shows. Venye si usema sijui twende Tomorrowland, twende sijui wapi. Ni sisi tuta export culture yetu kwa wase wengine. Because saizi unacheki tuko na hiyo creativity. Yeah. Bien anatoa song mazee in 2 days inasikizwa in every Mashallah. country. Mashallah. Hiyo ngoma inanibamba ni amjui. Nimesikiza warakata. Binadamu anabanga. Maze Safara ko daring man anaenda na create sound maze asiana video ni song gani some creative wasona kama na mad sijui rumba na sijui modern music kuna wase there's a guy called Genesis guys you need to listen to Genesis wanaimba music creative man ya young people wanajaribu kufuse our culture with modern music. So itafika place upate hiyo creativity ime-evolve man na kila mtu niche yake kuna sensi usema kila nonsense iko na fan wake Kila takataka iko na audience na yake. fans wake takataka sikumaanisha ni mbaya kumaanisha tu maybe kwako ni kitu uonangi unasema watu wengine wanaiona audience yake. so itafika place Acha wewe. Moving on to takataka ya maniu bas unaona bado wako na madem anyway like mnasema itafika point na ita evolve tutakuwa tunaita international artist na bado headline ni Mkenya si imehappen hata dina hapa So niulize I want to pick your mind on two things. Who is the most underrated artist in your opinion in Kenya? You feel ako underrated? And the second thing is there's been allegations of, especially when Burna Boy came, and even before event, I think ilikuwa Chris Brown or something, that munaosha pesa kwa event. There's no way you're paying 21-26 million. watu wanaosha Munaosha pesa. No, Hii ni let me tell you, serikali. We know government. Let me tell you you one thing that people may never understand until you walk into that field, until you're in a place where you need to pull, like you need to make things happen. Wase wajui the power of collaboration. Maybe people may not realize that unaweza shika simu call team ya international artist umwambie ni aje si tupange show Kenya tugawane tickets hivi. People don't know that can happen. Nyinyi mnajua tu kuangalia rate card ya msanii. Rate card ya msanii Nasema 120 yake ni 120 so tunamlipa 120. People do not know that there is a power of collaboration. Inaweza kuwa wase wanataka ku reach into new markets, wanataka kuingia Kenya. Kama kuna projects mpya na school. Unawaambia ni aje sisi tumefanya hivi, portfolio yetu inakaa hivi na hivi na hivi, tunaweza fanya hivi na hivi, si tu collaborate. People do not know that collaboration exists. I agree. However, and I'll base my example on that particular, the Burna Boy event, Madfan. And big shout out to Madfan. They're doing an amazing job. But I don't know whether it's Madfan or Burna Boy when they are the ones who said they paid 120 million. You see, Burna Boy Madfan. Like I said, until you're part of it, you never know. Until uko sure, always speculate. So mwoshi pesa. Unapata? Hakuna do inawashwa. Sisi specifically. Personally. Nyinyi mwoshi pesa. Sisi tunajua hivyo. But people need to learn that there is more than meets the eye. You get there's more than meets the eye. Si ile kitu tu wase wanasikia ndio mna believe. Ukisikia tu kitu usibelieve. Inaweza kuwa ukweli, inaweza kuwa si ukweli, but people are doing stuff. Underrated artist? Willy Paul ni underrated manzi. Mkimsupport. Willy Paul ni underrated, si uongo. Underrated. For me it's Mutoria man. Mutoria I feeling Mutoria ni mziki kuliko mahali si uko tumemweka man by far especially kwa watu wa Sad Nigga Hours, Lover Boys. But Mutoria ni mtoxic kwa ngoma zake. Like it's lazima bro expression. I know you're taken but I'm available for you. Bro. You expression bro, I express art. So Mutoria ni mzee bro. Especially live performance zake. Mso create music kwa stage. Do you know how difficult that is? That's crazy. Nda expect aimbe better venye uimba mazi unaona infuse something new. Kwanza kuna ngoma yake fulani inaitwa Lonely. Mutoria kwa kufanya hiyo ngoma manzi. Live performance. Watu wa Sad Nigga Hours. Ukasikize leo. Unapata tu Cepha 3 Kuna vijana, kuna Mutoria na Nviri the story wametushikilia kwa Sad Nigga Hours vizuri. Wame make sure atumi. No, kuna swali. Are you guys planning to look for outside market, like do events in Uganda, TZ?
For sure eventually too, but for now tuko na industry mzima ya Kenya manzi. Like si tutaplay tu part yetu The cake is still so si tutaplay part yetu first of all kwa industry ya Kenya. For other markets kina UG, TZ, Rwanda, hata UK. Ni first kwanza tuanze home. Lazima tuanze home. So sisi kwanza tumeanza home. We build our own industry kwanza kabla tufikirie vingine. But especially hata tukienda tutakuwa tuna move industry yetu ya Kenya, tutakuwa tuna export. Tutakuwa tuna export mostly, si kuimport. That's beautiful. So if and I want you, if one of you can describe, if resources were not a problem, describe your dream event. Ooh, that's resources are not a problem. Ziko at your disposal. There's something we always say. I think we had it a long time ago, but we later relate with it. We always say that saa zingine dream yetu ni kuingia event, kuwa fun, then tuna realize ni event yetu na tukua tunajua. We get like tumegrow branches so deep that your system event upate ni yako na huku unajua. Una get. But now when it comes to the dream event for us, one experience. It's not even about us. It's the experience that the fans wanapata. Ndio maana si focus na theme, si focus na activities. Wasa kama watafanya nini. Si ujieka mpaka if we attend events every time, we attend events almost every weekend. Tunaweza enda hata events ka 3. But si ujiuliza tuko hapa saa hizi. Nini tungekuwa tunafanya saa hizi kwa event yetu ndio tusiboeke tukigojea msanii aingie stage. So number 1 is the experience that the fans get. Number 2 ni community. Would love to have a community whereby tukirelease poster ikuwe na msanii ina msanii bado event ina sell out. Get. And we are heading there. People are doing that. People are releasing posters without artists and it's gonna sell out. So that's a goal that we have for ourselves. I think Mildoni Drama Queen. MDQ is doing wanna release poster. Wasosha baiti kuisha sell out. Nandua msanii baadaye man. So that's when people believe in your concept. Unajua no matter nani ataletwa hapa utakuwa have a good time. So that's something I would say. The other one is to do events internationally. We've talked about it. We've talked about UK. We've always loved the UK industry. We've always admired South African industry events. So doing events in such places, not that necessarily they can do greater than Kenya, but just to experience something else different and also have our fans experience something else. The people who are there experience what we have from Kenya. So that's what I would say. Okay. Future events gani we have up for from past the AUX House of Banter? What do we have? For House of Banter basically kuna themes bado hatujai execute. So zitakaa mtu tutazicure. Bro tuko na themes. Anasema hivyo. Kama resources. Umesema kama resources. Hizo kwanza ni themes tungekuwa tume-execute vifiti sana. Like some concepts if we like tukazitable hapa ni venye saa unajua pia kuna intellectual property. Wataiba. But if we were to release bado tuogopangi. Mali hiyo idea imetoka itatoka ingine. Kutaka mingine. So if we were to have unlimited resources to do these things, we would do some crazy stuff manze. Tungekuwa na some crazy things going on. Tunaingia watu wanachukuliwa na ndege. Audience is an experience like tukienda home unakumbuka fulani yenye pia wewe yenyewe utawaisahau. Ushaenda event ukaenda home ukitoa hiyo tag ukaiweka mahali utaki kurudi ile experience uli have. That's the concept. And also we evolved. We have sides of our event. We have the Banter Hangout that is done separately. We have House of Banter, which is the mother company, and also the main event that we do once in a while, mostly themes, not performances. Then we have Past the AUX. Past the AUX came by as an idea of Kenyan music. Past the AUX is technically Kenyan music, nothing else. So appreciating what we have as Kenyan music. So the first Past the AUX was a performance by Charisma. Last year but one. Last year Feb. We did the first Past the AUX. So far we've done 4. So we are planning 5. We've done 5. We did the 5th one in Feb. So we've done 5 of them. So technically Kenyan music, appreciating what we've done as Kenyan music, what artists have done. So now the next event is Past the AUX. But now
made it a bit bigger. Yeah. The concept is a bit bigger. It's a Kenyan concert. Yeah. So we've put the whole concept of Kenyan music and Kenyan culture into it, whereby we celebrate the artistry, we celebrate the food, we celebrate the dance and all that. So it's going to be happening on 17th of May. 17th of May. Angalia hii camera. 17th. Yes, ladies and gents, boys and girls. First the AUX, a Kenyan concert happening on 17th of May at Bustani Gardens, Red Hill. Iko tu hapo mbele ya Ruaka. Hapo tu mbele kidogo. But don't worry, kama ni mbali, we have options. We have options for cabs. We're going to provide the options. We have a shuttle ya kubeba wase from different pickup points. We've thought about that. Na pia enough parking space kama unakuja na gari. Na hii venue tuko sure. Na hii venue tuko sure. Yes, hii tuko sure. So, yeah, on 17th May, we are going to be having performances, a lot of food. Yeah. The performances are going to be by Chris Kaiga. Yeah, we're going to be having Charisma and Okelo Max. Like heavy. Man. So I believe you're going to be getting more information on that because tunawak na wase pia kusukuma hiyo agenda kusukuma agenda. Muhimu. Sababu history ni yetu. Wewe ndio unajua. Yeah, so tickets are available at madfund.com. Currently we have advance 1 going for 2,500 only, which is worth your value because your lineup it's worth it, man. So go get your tickets. Si uko na ma surprises pia kwa my events zetu. Ile moja. Sio ka lineup kiasi unapata ala suda ku. So mtu anasikia Cepha akisema hii story. Why should they buy the tickets? Like what's up in store other than of course the lineup? Other than the lineup, first of all, I feel like it's time we appreciate Kenyan music. Yeah. It's time you actually, if kama you're out there and you've never experienced any kind of Kenyan concert or any kind of Kenyan artist performing, I think it's time you get out there and see what we have. Because there's people who are blind to what's happening. You need to come and see. You need to see what people have been doing. You need to see what the artists have, because there's so much. People just sit at home wanasema, oh, wasanii wa Kenya hawaeki bidii. You need to come see what's happening. People are putting in the work and there's really good stuff going on. Yeah. Na pia kuna food na drinks, man. Kuna food na drinks. Wow, okay. We have so many collaborators. We're going to be talking about them in time. Yeah. But wanna come through na special offers and stuff fiti, man. 17th May unafanya kwa nyumba tafadhali. Please, let's go support. Let's go enjoy. Let's go have fun. Na huko Mush useme hizo jokes zako tafadhali. Manze tafadhali. Tafadhali. Usikaribie mic. Usikaribie mic siku. Tafadhali. Kuna MC. Nakuja hapo na Cepha. Joke tu moja tu. Utafukuza watu. Crazy. But 17th May, man, let's pull up. Surya nani tutakuwa huko pia, so you'll catch us there. So tusikose kuenda. I want to do a quick fire as we come to tukimalizia hii shughuli. So nani anataka kuchukua hii quick fire? No, either actually kila mtu anajibu. Unapigwa. Na usi overthink whatever comes to your mind. Ni vitu rahisi mnajua. First artist you've ever booked? Keithan. Aya. Dream artist performer in your show? Bien. Yashinsky. Okay. Worst crowd ever? Explain tunafaa kujibu nini hapo? Event gani ilikuwa na crowd mko? Hapa kidogo. Now 2026. Wait. What do you mean by worst crowd? Alikuwa yana jibu little crowd like the worst crowd for him was a little crowd. But walikuwa sawa manze, vibe ilishika bro, usiona hakuna event ilikuwa mbaya kwetu. Ilikuwa fiti bro. Walijibamba. Mbaya sana. Dancing in the rain. Amjakuwa na a problematic crowd. I think I sema MPs. Bro, umejump. Those of us similar conclusion say Wakwende. Buda.